Ekenekwa m n'ọzọ. Asị m gị kpụta oche yi nso. Werite foonu yi nso. Ọ bụrụ na foonu ya dọrọ na spika, tinye na spika ka iwe na-anụ ife na-egbu ọfụma. Anyị abịago in another episode of Gbowaa Onitshaness. Anyị na-akụ ntụ n'isi ha maka na anyị na-akụ hama n'isi ntụ. Anyị na-abụ etu ọ bụla o si wee dị. Anyị ebe maka na anyị na-akụ ntụ maọbụ na anyị na-akụ hama n'ovive. Asị m unu na o nwere ọmarịcha okwu anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata. Ọmụnwa bụ yo anko okwu egwu na moji bụ onye ya wụ obodo dibịa. Eji ọnkụl ojii wee malụ m. Ọmụ na nwanne anyị nwaanyị nọ n'ụbọchị nke taata. Mana ọ bụrụ m ga-eji aka m and ọ bụrụ ọnụ mwa ga-eji ọnụ wee kwuchiteli ọnụ ya. Nne m asị m gị nnọọ na Gbowaa n'ụbọchị nke taata. Ka ị gwa n'ọha na eze bịara ije onye ibu. Afọ mgbe Owele Ifeanyị Chukwura abụ onye ya obodo dibịa dị n'ime Ọnịcha. Ọnịcha adị. Unu abụgo na Owele nwoke na Owele nwaanyị na ya. So biko nne m o nwere we have to be snappy and ịmago ka ndị mmadụ wee ife a na-eme erika. O nwere ife njimeka wee invite because when we talk about sensitive issues, it is also good we involve both genders. Maka ọ bụrụ na nwoke ka mụ na ya na-ekwu eketa onwe ike asị na ụmụ nwoke na anyị na-asa idile ofu onye. Achọrọ m ka anyị kwuke n'ife gbasara sex education tata. So anyị na-ekwu okwu ife gbasara sex education, what can it for imply to educate a child about sex? Okay. Na mbụ ka anyị butugodu ife bụ sex. Okay. Ịghọta anyị wee gbagobekwa. Okay. Abịa n'ọnụ Igbo asị na sex bụ ịkwa iko maọbụ mmekọ nwoke na maọbụ mmelite nwoke na nwaanyị. Abịa n'oyibo akpọ na sex enwere types of sex, enwere rape, enwere love making. So mana nke anyị na-ekwu generally tata bụ sex, which covers the other two I mentioned. Okay. Then abịa sex na Bible, God used it to edify the woman and the man, in that it is what you do to bring about the birth of a child. Okay. Mana abịa n'anya ndị mmadụ fanewolu na mmekọrịta nwaanyị na nwoke bụ ife ga-abịa nọkata ime ya ịgabakwa, mana ọ bụrụ ife ziri ezi. Okay. Bible mere ya ka ọ bụrụ na nwaanyị na nwoke tozue nụọ di na nwunye. Okay. Fedina fadina nwaanyị adị ime ọmụọ nwa. Okay. Mana ịbịa na kịta n'ife na-eme n'etiti ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ n'ife gbasara sex, ife na ife eji eji eche ọjị. Ọ bụrụ na eji eche ọjị, it's 5 for 10 kobo. Yeah, thanks for coming. Yes. Okay. Iwata. A brand of coke and a cake is done and you're gone. Okay. The next thing I get we kube mo dime mo bute lawyer. Okay. Onwe ife melia because ndị na-abanye n'ife a na-eme bụ ndị na-eluru elu. Okay. So ịbịa enwe 3 categories of people. Enwe ndị nọ na their puberty age, enwe ndị nọ na adolescent age, then enwe the married men and women. Okwu ebe free ịtọ anyị ga-atụ emetụgbadi ọnụ one by one. Okay. This puberty age bụ oge nwatakịrị nwoke ma nwatakịrị nwaanyị na-abanye n'ife a na-eme. Okay. Ọmarọ aka nni, ọmarọ aka ekpe. Oge aka nwaanyị na-ebido ịfụ nsị ya. Abịa n'oyibo akpọ ya menses. Ọkpụbaala nwebe ajị n'ebe ụfọdụ ukwu ya apụtaba nwa obere fọ ndị nwere ukwu, fọ ndị nya ogosi na ọbanye mbego n'ife a na-eme. Ịbịa na saịdị nke nwoke ọgbaba ajị ebe agbaba ajị obi. Yes. Osibi isi. Okay. Isi ọ na-esi bụ because of area na go through transformation. Yes. Iwọta ọgbaba afọ ọnụ. Yes. Onu ya break be. Ọ na-ekwu ka onye la kai. Okay. Iwọta ọ na-take authorities but in an appropriate way, because normally ife ya na
If na tanari nyanwa amaria. Okay, now at this point, I break the adolescent. Puberty, adolescent, and the matured man and woman. I got chekota adolescence and puberty. Okay. Now, sex education is all about educating somebody about sex. Now, if we are talking about the puberty and adolescence, at what age called the at what age called the nice ịgwa nwatakịrị na-ese eso educate nwatakịrị na-ese eso about sex? Na nke mmụọ ji bụrụ mmadụ. Nwatakịrị na-elu 4-5 ibido kụzibelia, because in ife na-eme kịta na ife na-eme oge gboo abroad the same. At the age of 5, nwatakịrị amalgo piba phone, tiebe TV. 3 years. And onwego wisdom. Chineke, every individual wisdom, even animals, wisdom. So at that age, omalgo good, a little bit of good and bad. Then ongibu they push there further. Then abia in properly 8, 9, 10. Go puberty age, onabanye. That age, Gwabia, because age, that is funke wine. And when they phone so 8 years, omelo 8 years, onwero kwife dieba. Onofubago period. Which means obligate proper woman. Yes. Anything not gimme. Yes. So that age, if you gonna want to see figures obele. Yes. Igagwia, again kind name 9 wale na. If you are soy, get a okay better. So, I abstain from men. A lot of things. We fear. Because you see this bomber shot we now. A lot of things. They are almost naked going out without knowing anything. Funny yaba, so many places. Famaro, left and right. All fashion. What is trending, they wear it, and what they find themselves inside. When I find one is in anyway, and then we feel weapon so at that age of 8, 7, nka begin penis, nka begin vagina, nka begin breast. Anyway, if you're gabi me, idime. Yes. Or dear in the subconsciousness, na mami agwagi no difa na eme. No broko is bife. Then can walk. If I be your penis. Then the chest aji adibagi. Okay. Igwes obobago armpit. Igwes ya nekwa. If jibulu nwoke. Nobody should touch it. It is your own private property. Okay. I as a mother have no right to it. Your father has no right to it. Your uncles, aunties, nobody has right. If anybody goes there, shout. Like I always tell my pupils, shout, scream very loud. Okay. For somebody to hear you and come and ask you what is the problem. Okay. Because that way your father can assault you. Yeah, because your mother can assault you from what is happening these days. Because all this lack of sex education, because I've seen a scenario whereby a father is sleeping with the daughter. I have seen it as well. The daughter go, on sleeping with the daughter, don't sleep or in prison here, the psyche of those kids. Like don't speak out. Don't do this. Whereas maybe the mother not at the house, all these things were happening. So now, if you're gonna maybe obido na oge fabido si oge, he lured them into a lot of things, which means those kids didn't have the proper. Let me tell you, there was an incident that happened. My neighbors, nobody knew what was going on until much, much later. These kids were 5, 7, 8. Okay. Do you understand? So it happened that the man who a homosexual, a gay man, and he's been practicing it. He brings men to their house. Okay. When the wife is out, and they will do whatever they do and they go. Okay. So, but then he went further to involve the children into it. Okay. 8 years, 7 years,
and then the one 5. When the wife goes out, he brings his friend inside and they sleep with the children. What? Do you understand? So they don't know about it. All they know that it hurts them, the pain it creates inside them. That was how their mother got to know that when she goes out, their father brings men to sleep with his children. And you find out that this is real abomination. How could you? A father for Okay. But he did it not thinking. Because then he is possessed with animal nature. He doesn't have the human sense anymore. Okay. So, but if these children have been told earlier, if not for the pain the eldest one was experiencing, because the anus was torn, his private part was fumbled. Okay. You know? But even notice in all these things, the things I'm noticing is that this sex education, sex education, or they no, I'm not what even new, because the father, the man that did this, is also supposed to call the daughter, call the son. Sex education. It's for both. So, if I need a book now, I want us to learn, because that is what we are looking. You are supposed to, at some age and at some stage, so the education should not be one-sided. At all. Because you watch maybe that woman may not have time to educate children. It goes beyond barriers. If in a family is a group of people that is related by blood and lives together, it goes around the whole family. Okay. If one name on a speak out. Okay. If one name speak out. Okay. If one can speak out. Okay. Because you want it to go back to you. Okay. Do you understand? Yes. This sex education goes beyond barriers. On your opponent, we don't feel in an office or in a bank or have it in mind. If we're a child, speak out. Because now, maybe. You can see no maybe. No, for instance, the buy am wrong with an chain reaction. In case of say one of fuma, up one you fall in love with. I go fu on your answer of fuma. You want to go to if you put you at them and double on a sister up near Nonya or Hongwana Goni, he can't how Emekata where they will. So now, Akawa line. Okay. Kaine so one day, but one day. Yes. Neighbor, but one day. Yes. Ogaine so ni more way. Ogaine bido, in a hang yali out. On way my mama got to office, Olugo to her. Ngwakangwaza nne na nna ka family fi na-eme n'ilo, and obviously oge ji ogwa nne na nna nya afukwala nge na nwoke kunu kwa ebe dị otu a nya oge sigoda ebe atili ife nata the fear nne na nna ya emekwo. Yes, because it's a societal thing. Ofo ya da azụ nwa. Okay. So mana ife anyị na-afụzi na abụna so onye bụ nwa na azụ nwa. Okay. Because mfo bịa kwue o butegoro m nsogbu. Parents get attack bagolo mo gbasalụ m ọ bụ nwa m. Ọ bụ ka nwata nwaanyị yi the half naked. Ejegwa mamia ọ sị amọ ibo yi ma ọ gbasali. So no nya gotelia. So now even ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị na-ejizikwa aka ba alalụ ma balanya na ịgba achawo. Yes. But that's by the way. Now we are progressing from the adolescence and the puberty. We get to the matured mind. Yes. And this is where sex is proper. No, when it gets to a matured mind, and I say, for the national water, 18 years, only 18 years. Even at that 18? No, I understand what I'm saying now. Only 18 years. Abulga I say, before when a committee, you answer for it. So now, at this point, I don't see nothing more. The only thing I see is the abuse of sex. I see that now abuse of it. And also, you made mention of sex for procreation. That is not only the reason for sex. Yes. Sex also is for pleasure. And for reconciliation. And so if on a law,
erika. That any woman not married the power of sex, my folk women. Do you understand? Okay. And honestly, who na different marriage. So as matured people, we can take marriage out of it. Like I people marriage, man, we are talking about biblical terms. Even no possible or 18 of Friday now, he be virgin we no adi. Yes. Do you understand? Though a lot of things a change you go now. Because as we move by the so now, in the matured minds to the matured people, sex can mean different things to them. A commodity. It means to an end. An end to means. An end to means to some, it doesn't really matter. I just want to enjoy myself. To some, I want to achieve something with this. Do you understand? So now, if the abuse with sex in our society, can make our cover the abuse? Because now, if you are not well educated about something, you might be doing something unknowingly. Yes. Because I need even if we get out of but that's abuse and sex. How can we cope it? Okay. Number one, I give you from advice and counseling, guidance and counseling sort of. Okay. So I remember the first time for my period. Iwata. I'm on me for. But my mom, I go na we fa beze na eze wan. Na mufu bia mugwe. No obala. No gesi m no kwuputa. Na arom, you know. So mbia get ko gesi puta. Aga ebe o maru ko kedu. Osi no oputa na nga ma no puta mugwe. No obala. But then I never marry no whatever, you know. Yes. 1 million. If I were an adult ish kind of yes. So no holds back. So my nigga, what if I be well see okay. But on that fateful day it came out, and on my class, and I was in between a boy and another girl. So the thing na we fe na rumoko. Next thing or drop, you know. I noticed on my pants the wet. Okay. So mbia kunyepwa je meto akafe oblore ntiembu because I don't know how it came. Okay. But due to my mom agwagom so mbaza nkete manage bia no dan. Nka noze an you know the thing me o senzeri nekwezi me kunot egu everything they make. Teacher amari fenemen. And before see class for that everybody nasia we just sweat and we catch you when never. Okay. Lucy my see and quite feminine, you know. I call say never cause if or guam. Okay. Guam tear pad. Don't a pad wega, but I managed it. So from there my mom guam if you get able go mine. In apple, what can material though what they told us then wasn't too good. Because the man call man and get a walk make to idime. He got way figure but idima. Yes. No get dinner not tie. Yes. Bayan or wala re tieni mari. Okay. It was and no when again give on way again give one ga no. Give me man not that ordinary tie are ni mari idime. Mba enwe oge. You know, oga what your guy you are not safe. Okay. You've seen your period. Then it comes. And that period is a time of procreation. Okay. Anything then, idigime. Okay. So this is the proper way it should be. Okay. So okay. And I can put then every month or do I say if you go soy. My mom gabia pia kanisieva. O mom ko si ene mana obalaga ikunite. O say ni no nanso. Onena ya na your feet nazo. You know that way o say ni no nanso. That way, money no answer. Be almost up an at that time. Or say ika front soy. You can say I'm banoka or pia keba. Or many quiet like that. Etitiakaya or say okay, no capita. Okay. These are precautions you take. You guide the girl child. Okay. Say anekwa. Ni fendi anadi. Ogulie no obi. Igwakwa nke nwoke sia.
ifugo kita igbabaga aji imegide ebe atụba nwaanyị ime ịnụbagokwa ya. Okay. So ife ị ga-eme gụba akwụkwọ ya, oge nwaanyị na-elu elu, oge nwoke na-elu elu, olu oge a ịmalụ ife dị na ya, mmalụ ka ị ga-esi banye, mmalụ ka ị ga-esi pụta. Okay. So ajekwana chika ije gbabọ ọnya, ịgbabọ ọnya ife ifụkwa ifu mmụọ bụ nwaanyị ga-asị ife ọnya ị ga-anụ ya. Ị ga-eje da mmadụ. Ebe ibido, ebe ịmalụ banye ị ga-amapụta. Okay, now that is for the matured minds. I have to give it. So whatever that happens, there is no need for you to abuse sex. No. So the education is you yourself, Negent, you know what is best for you. If you have abused any form of sex, you should at this point, because we are here for corrective measures. Okay. Ima, I am not gonna err the very bad. Okay. As in the case, as when if you want to borrow, is a common thing. Alo borrow. Oh, na kowalo watakili. Bata, aiji afu ife di n'ime. Na na-edina nwa ya. Nwanne na-edina nwanne. Yes. In some cases, na-edina nwa. I've seen where it happened. Okay. Asị na ama. Mana igwa nwatakịrị si ya, ifo ala. Mmadụ emetụkwana ya. Ya. Ọtọ isef mmadụ ama mfu ya. Okay. Igotele ya towel. Igotele ya house coat. Enwere betting rope. Ọ dị ka afe. Olili ekpuchi anya. Ọmal na ọtọ ya ni imam free anyhow. The same thing go if I apply to the girl, apply to the boy. Apply to the man. From ina go say if unka so inwe. Okay. So if we told this line, I got a lot of excesses of yes. A lot of abuse of sex. Yes. What I go onye nwezi anwunye mo be sosili anya mebe. Or before mother na etinye aka o malo na any consequences put on a particular thing that you can be able to. Very well. Okay. If I na-ekwu bụ maka ụfọdụ nwere ike na-asị ma n'ụwa change go. Anyị ma n'ụwa change, but in everything anyị na-ekwu okwu enwere consequences. If you abuse sex, there are consequences, because sex is also a spiritual thing. It is. Where an exchange spirits. Because the matured. Yes. If this sex is a thing to be enjoyed. Yes. From what the Bible says, is a thing to be enjoyed. You know? Anyway, if you sex and megasi, dina nwunye na-eso okwu. Nke a debe iru ota, nke a debe iru ota. Iwota, which is not drama. Yes. Dina nwunye chọrọ kafa reconcile. Kafa meko. Yes. Agbanyu ọkụ. Yes. Inidu igbanyu ọkụ. Nwoke ga-afọ ọtọ yi maka na ọ dị. Yes. Nke bụ nwaanyị afọ ọtọ dị. Mgbosi ọ ga-esili kwalụ. Mgbosi ọ ga-esili kwalụ ike ọtụfu eriri na south ngwa ejebe east. Igbanyu ọkụ. Ife die. Na California. Rape enya. Because dị ka ọ bụ. Only possibly rape enya. You find that uru mesefa meko enenwu nsọ. Yes. Ụsọ na-abata. Okay. Anụ na-akpachapụrụ anya ihe bụ nwaanyị adị ime. Maka na ụdị a bụ ife achọrọ. Ịma na Chinua Achebe kwulie. Ọ sị na family ọbụla bed na-eshake oge ọbụla. Na nsogbu na-adị. Na peace na-adị. Maka bed na-eshake na ara peace adị. Nsogbu adị. Then the final thing is, because we are concluding, the final thing is, our schools, our churches, are they doing much on sex education? Or they can, because I know you are a teacher. Now, in the school system, enwelo a curriculum unu ji akụziri ụmụaka about sex education. Yes. Yes. Anyway, but not in all schools. And the awareness is not enough. Okay. The awareness is not enough. Okay. This thing should be taken to homes. It goes beyond school now. No, even the first thing is from home. Then the second thing is school. The school and church. The society and the church. Good. Now, to some schools, affordable missionary schools, found we can feel now, you could sex education. They are against Bible. Okay. More affordable we can see not the another biblical or maybe in inclusive maybe watakale for now maron. So now, as it is now, the Ministry of Education per se
from what you said, that not all schools should, as a point of duty, make it a reality that na every school system, from primary 4, from primary 5, let there be a subject called sex education. Like me now, I'm a teacher. Okay. Do you understand? And with moral instruction class. Yes. I use it at any given opportunity. That opportunity. Then health science, there was a subject, health science. Okay. I use it as well because there are areas we discuss parts of the body. I know. Sex education comes in there. Okay. Sex awareness comes in there. Okay. Because in that you're mommy, mommy adime, ebe ka nwa si aputa. No, I understand you. What we are saying in the school system, government tinyanya, yes, neither basalo sex education. Can we subject to it, right? Yes. Okay. But now, oblugo na obru subject. Na even the health science. Si menya obulu a topic. Now my school. Now even at churches. No brothers are being Holy Ghost fire. Die by fire, every enemy. Because I'm even notice we keep praying without even doing the necessary things. Yes. So why you hearable? I don't know the Anglican church and ACM. I don't know Roman Catholic. And the block rosary. Where charism. So many societies. No, charism for adults and all that. But for children as well. So what we are saying is this. I don't know ACM. Let them start from there. I don't have block rosary. Let them start from there. Exactly. That block rosary. na youth fellowships. Let them continue from there. Then I don't have Pentecostal churches. And was the children's sections. Yes. No. Ajife. Or you wasted time. Or no, for the Ghana Ajife and no good for the only question because some of these things that when you don't have people with good psych to teach these kids, Abolo, what I can present you follow la fuzilie. Abolo a different ballgame. Okay. So now we are concluding. The society has a role to play. If one mad corner and if I don't as regards sex, you have the right to report. The school system should help us. Moral instructions. There should be a section. Yes. Gabo, never ga consider day, but sex education. Then the churches should also help us. If I need a book, like I always say, na ntigano habokwa nkara ka okpuata na ntị eji anụ ife dị n'ime nke mana ege m ntị share this video okisa m eso n'aka ato o nwere ibe ga-eme na time share this video no so ezigbo ibe ga na-eme me share this video share it so that others will learn, share it so that onye nụ ibi anụ maka na onye amaro ibi ezie biko no asakwa nnọọ ka ọra m n'ọnụ na today's episode of Gbowaa my sister Ifeanyi Chukwura. Anyị bụ owele wee na-asị unu biko nụ onye afọkwa ọnụ tata sifu echi na Gbowaa ka anyị nọ ọ na-ada Gbowaa daalụ.